Feel kindly welcome to our Congress, Being Conscious, Being Yourself. Heute haben wir ein ganz spezielles Vergnügen. Wir haben ein Gespräch mit Werner Schuhmacher. Herzlich willkommen. So, today we have a very special event. We have a talk with Werner Schuhmacher. Kindly welcome. Guten Tag. Yeah, hi. Ganz meinerseits. I am very pleased being here myself. Werner Schuhmacher war lange Zeit in leitender Funktion in verschiedenen betrieblichen Institutionen und Marketing. Werner Schuhmacher was for many years in the leading management of different companies. He was also involved in marketing. Vielleicht magst du dann ein klein bisschen noch darüber erzählen. Zwar Maybe you would like to tell a little bit about this? so viel, aber heute bist du Berater Maybe not too much. Today you're a consultant und vor allem mit der Quantenphysik unterwegs. and you especially work with quantum physics, Das soll ich verstanden haben. Genau. if I understood this correctly. Yes. Also ich war früher so in den 80er, 90er Jahren recht viel in Indien im Bereich Yes, in the 80s and 90s I was working a lot in India, Yoga, Meditation and it was about yoga and meditation. und bin dann später so ins Business eingestiegen, so in leitenden Funktionen. And then later I entered business in leading functions. Im Bereich Seminare, Weiterbildung, Heilpraktiker auch. And it was always about seminars, about healing practices, about learning new things In Deutschland und in der Schweiz. in Germany and in Switzerland. Und habe selber mal eine ganze Kette gehabt und war dann auch im Firmenmarketing. And I had a whole chain about this business myself, and I was doing marketing in the companies. In dem Bereich habe teilweise auch international Therapeuten nach Deutschland gebracht. And Sehr groß. I also was calling people and therapeutes from international places to Germany. Stil und bin eben über die Heilkunde, ich bin nebenher noch And that was a pretty big thing. And through the healing business, I myself am a healing practicer. Heilpraktiker eben auf die Quantenphysik gekommen und habe I discovered quantum physics, gemerkt, dass da ein riesiges Potenzial ist, and I realized there's a huge potential in there. was einfach brach liegt und was sowohl jetzt im medizinischen, aber auch im bewusstseinsmäßigen And that's like not being really used so far, and as well as in the medical part, as also in the conscious part. Bereich einfach darauf wartet, einfach in Firmen, in Betriebe, in das Bewusstsein allgemein reingenommen zu werden. It's really just waiting to be integrated into companies, into consciousness, into business. Das mache ich jetzt seit 6, 7 Jahren sehr And that's what I'm doing for 6, 7 years by now. erfolgreich mit unterschiedlichsten Klienten, also im ganzen Deutschland. And I'm quite successful. I have very different clients in the whole German-speaking area. Bereich und teilweise darüber hinaus. And sometimes even in the non-German-speaking areas too. Sehr spannend. Ich nehme das Stichwort Bewusstsein auf. Well, that sounds very exciting. I would like to take this word consciousness. Wie würdest du denn für dich Bewusstsein, dich Selbstsein definieren? How would you for yourself define consciousness, being conscious, being yourself? Es ist ein schwieriges Begriff, weil, sagen wir so, wir Well, that's quite a tricky expression, lernen das nicht in der Schule oder an der Universität. because we learn nothing about this at school or at university. Es ist keine Kategorie, was man so wie Mathematik oder wie Sprachen lernen. Gell? It's not a category like mathematics or languages that you could learn. Ich sehe es, sagen wir so, für mich, wie gesagt, ich komme stark aus der Meditation, es ist einfach ein Raum, So for myself, and I myself come through meditations to this, I see it like a space. ein schöpferischer Raum, der ist nicht leer, sondern It's a creative space. It's not an empty space. gefüllt sein
einfach an mir selber, dieses Potenzial, dieses Bewusstseins, einfach dieser Möglichkeiten in mir zu entfalten. And it's absolutely up to me to unfold this potential, this creative possibilities that are in there, Und in Interaktion einfach mit der Außenwelt zu treten. and then start interacting with the outer world. Es ist ein Medium, mit dem man arbeiten kann. It's more like stuff you can work with. Ein plastisches Medium. It's like a flexible thing you can work with. Wie bist du denn überhaupt auf diesen Weg gekommen, Meditation, Heiler? How did you arrive on this path? Meditation, healer, Also Heilpraktiker zu werden und so weiter. healing practitioner. Ja, also das war sagen wir so, ich habe klassisch studiert, Germanistik, Geschichte, so, habe es da in Deutschland. Well, that came like I started as a student. I did a very classical education in Germanistic and history. Ich habe mein Staatsexamen gemacht, aber mir hat gleich früh sagen wir so, die ganze Ausrichtung an der Universität nicht so gut gefallen. Ich habe And then I graduated, but from early on I felt the way this is going is not really where I want to go at the university. gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Wir haben dann auch psychosomatisch heftig reagiert. I felt something is not right here, and I also reacted quite strongly, psychosomatically. Und sagen wir so, der Weg in die Meditation oder in die Bewusstseinsforschung, das war mehr, sagen wir so, auch anfällig krankheitsbedingt. And it was more due to my own illness that I started going into meditation, into researching what is consciousness. Notwendigkeiten umzudenken, gell, und daraus habe ich dann nach und nach einfach eine Berufung gemacht. For me, it was really necessary to change my way of thinking, and out of this, I created a vocation. Erst ein Beruf und jetzt mehr eine Berufung. So first it was more like a job, and now it's really a vocation. Du machst ja, arbeitest ja mit Geschäften vor allem. Genau. Well, you work a lot with business. Yes. Oh ja. Wie bist du denn auf den Business-Bereich gekommen? How did you discover this to start working with business? Quantenphysik im Business anzuwenden. Ja. To integrate quantum physics into business concepts? Naja, sagen wir so, ich habe eigentlich meine eigene Biografie genommen, zu merken, wie gesagt, dadurch, dass ich in leitender Position richtig in Well, basically, I took my own biography, and I was in a leading management position. der Geschäftsleitungsebene in vielen Unternehmen tätig war und In many different companies, I was there. auch viel das ganze Beratungsgenre sehr gut kennengelernt habe, die So I knew a lot about consulting and that part. Möglichkeiten, auch die Grenzen gesehen habe. And I saw the possibilities. I also knew about the limits. Und es selber auch praktisch an mir selber sehen konnte, was da machbar ist und was nicht, habe ich natürlich And I really could see for myself what is possible, what is feasible, and what is not. recht schnell merken können, dass da irgendwas fehlt, so was And so it was easy to feel there's something missing. ich einfach, sagen wir so, wo neue Möglichkeiten entstehen können, einfach, Something where new possibilities can arise. die aber im Normalfall im Business, was sehr linkshirnorientiert, sehr zahnorientiert ist, einfach so nicht angewendet wird. And usually this is not being explored in business because it's very number orientated, very success orientated. Ja, und da habe ich einfach dann sehr schnell sehen können, dass das ein Gebiet ist, wo zunehmend auch eine Offenheit einfach auch von klassischen Unternehmen da ist. Und And so it was very easy to see that there's an openness towards this idea, even in classical business, das immer mehr auch gern gesehen wird. that they more and more see the potential in what I do. Wie geht denn das, wenn ich jetzt als Kunde zu dir komme? How does this work when I come as a client to you? Was benötigst du da von mir und wie funktioniert das?
What do you need from me, and how does this work? Naja, sagen wir mal so, ich arbeite ja, ich arbeite auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, Well, I work on different levels. das Ganze ist ja nicht nur eine technische Seite. Ich muss mit die So it's not only a technical side, Person muss das Gefühl haben, dass sie mit mir kann. but the person also needs to get the feeling we match, we can work together. Einfach, dass da ein Kontakt ist, gell, der irgendwie stimmig ist, wo So the contact we make has to feel right. man einfach das Gefühl hat, ja, man kann eine Zeit lang miteinander einfach gut arbeiten, So both sides get the impression, yeah, we can work together for a while. den Weg gehen. Und dann braucht es natürlich auch einen bestimmten Stoff, ja, das im Betrieb, das kann alles sein, das kann Personal sein, das kann Finanzen sein. And then, of course, there needs to be something in this business. It could be the personal part, it could be the financial part, Es kann strategische Ausrichtung sein. it could be a strategical orientation. Es kann Gesundheitszustand sein, also die ganzen It could be something about health. allfälligen Dinge, die in jedem Betrieb da auftreten können. So all these things that can just show up in a business. Da kann ich einfach dann diesen Bewusstseinskern einfach mit reinnehmen, um zu schauen, was da einfach zusätzlich an Möglichkeiten entstehen kann. There I can take like this core of consciousness with me in the topic and then look what is possible. Da habe ich verschiedene Werkzeuge zur And I have different tools. Verfügung, die man dann auch sehr punktgenau und sehr differenziert anwenden kann. And you can use those tools really differentiated and onto the point. Welche Wirkung hat denn das, was du mit dem Geschäft tust, auf die Leute, die Personen, What effect does what you do with the business have on the people die dort drin sind? that are working in there? Also sagen wir mal so, wie gesagt, dadurch, dass ich das klassische Beratungsgenre recht gut kenne, gell, Well, let's put it this way, because I know a lot about classical consultation. kann ich auch einschätzen, so wo ich etwa mit meinen Möglichkeiten stehe. Und es I can get a feeling where I stand with my possibilities. kommt immer ganz individuell auf die Firma drauf an. And it's really something that's individual for each company. Es gibt Firmen, die stehen kurz vor dem Quantensprung, da gehen Schritte sehr, sehr schnell. Gell. There are companies that really are standing right before a quantum leap, so then the processes go really fast. Und es gibt andere Situationen, die sich über lange Jahre angestaut haben, And there are other situations that maybe got stuck for many years. wo einfach ein längerer oder Umstellungsbedarf notwendig And there it takes longer through consulting, through changing things. ist. Das ist ganz, ganz individuell. That's really very individual. Also von herausragenden Punktlandungen, wo wirklich sich alles innerhalb von Stunden, Tagen ändert, bis So sometimes it's really like coming to the point, so everything changes within hours or days. zu Aufträgen, wo einfach es 2, 3 Jahre dauert, bis einfach so eine Bewegung stattfindet. And then there are also situations where it could take 2 or 3 years until it really has changed. Und welche Punkte nimmst du da denn rein? Ich brauche, What points do you include then? sagen wir mal so, ich arbeite, wie gesagt, gern mit dem Kopf einer Firma, mit dem CEO oder dem Well, usually I prefer working with the head of a company, the CEO, Geschäftsführer, or somebody who's leading the business, weil da ist einfach das ganze morphische Feld der Firma drin. Gell. because in there there's a whole morphic field of the company. Hilfreich ist auch, wenn ich ein Logo habe der Firma, weil da And it also helps if I get a logo of the company, auch ganz viel Information drin ist. because in this there's also a lot of information. Ja, und praktisch mit über diese Gespräche und dem Bild einer Firma kann ich das einfach über eine spezifische Software, kann ich And through those talks I have and through the picture I get from the company, I can use a specific software Informationen in das Gedankenfeld einer Firma reinbringen, where I can bring the information into the thought field of the company. sodass einfach Prozesse, die vielleicht sonst sehr schwierig waren So the processes that maybe usually were quite difficult,
or they were not seen. Die Möglichkeiten, die da drin sind, deutlich schneller einfach zum Vorschein kommen. That the possibilities that lay dormant in there can be seen much more faster. Du hast ja auch einen sehr großen spirituellen Hintergrund. You also have a very big spiritual background. Ja, ja. Lässt du den einfließen? Do you include this? Den lasse ich, das kommt ich sage mal so, ich komme meistens in den Prozess mit den Firmen rein. Well, let's put it that way. Usually I also enter the process when I'm in a company. Den Inhabern, ja, und dann kann ich immer schauen, inwieweit ist da eine Offenheit, inwieweit ist da nichts, was ich When I enter the process together with the owners of the company, and then I can always look, well, is there something or is there nothing? sag mal so, mein Antrieb oder was ich bei den Leuten einfach so gerne sehe, ist, wenn sie einfach neugierig sind. So what I love seeing is when people are just curious. Ein Unternehmer, der muss heute neugierig sein. Der muss neugierig sein zu sehen, was gibt's, If you're an entrepreneur nowadays, you just have to be curious. You have to be willing to look what's there. gibt's am Markt. Gell? Da muss auch über den Tellerrand mal hinausschauen von dem, was er klassisch kennt. Gell? So you have to look further than usual, further than what you know classically. Und solche Leute sind für mich immer attraktiv. Da And those people are always very attractive for me. ist dann, und es kann wirklich ganz gestandener Unternehmer sein. Das muss jetzt nicht jemand aus der esoterisch-spirituellen Ecke sein. And that can be a very normal entrepreneur. He doesn't need to be esoteric or spiritual. Ja, ich habe den Schreiner um die Ecke, genauso wie Banker in Zürich oder I work with carpenters that live close by. I work with bankers in Zurich. ein Therapeut in Hamburg. Gell? There's a therapist in Hamburg. Also das ist querbeet durch alle Branchen. Der Wichtige So it's really any business I work with. ist, dass man offen ist für The important part is that the people are open. Neues. Das ist eigentlich die Grundbedingung. Gell? That's really like the core requirement. Und dann, wenn sich dann da spirituelle Dinge entwickeln, ist manchmal erstaunlich, wenn die Leute dann And then when spiritual things start coming out of this, sometimes it's really amazing. wenn man sie näher kennt, was sie erzählen, ja, was da plötzlich für ein Background da ist. Denn Sometimes when people open up and they start talking about themselves and you discover there's such a huge background. man im Vordergrund erstmal überhaupt nicht gedacht hat. Gell? And in the first meeting you never would have thought about that. Und definitiv, also was ich sehe, ist einfach inzwischen auch in ganz klassischen Unternehmen eine große Offenheit, solche Dinge einfach auch mal, zumindest mal auszuprobieren. And in the meantime, I also see this in very classical business, that there is this openness to just give this a try Und nicht von vornherein anzunehmen. and not to say no from it beforehand without any information. Wenn ich das so richtig verstehe, dann machst du es mit dem Geschäft, die ganze Benennung, wie du das nennst, Ja. und das mit der Person selber. Machst du dann So if I understand this correct, you do your work with the business and with the person as well? nur Gespräche oder Ja, ja. Do you do, like, how do you do it? You have a lot of dialogues? Also sagen wir so, ich habe eine bestimmte Technik, so wie man eine klassische Software hat. Gell? Yes, I have a technique I use, like the same as you would have a software. Die auf quantenphysikalischer Basis aufgebaut And this technique has its root in quantum physics. ist, wo ich einfach über, wie ich gesagt habe, ein Bild oder ein Logo einer Firma Informationen hinterlegen kann, die So I can put back information through the logo or through a picture from the company. fortlaufend dann auf das Informationsfeld dieser Firma besandt wird. And then it's being transmitted continuously into the information field of that company. Ja? Und das Zweite ist dann, da ist eben auch wichtig, auch in der Quantenphysik gibt es einen Beobachtereffekt. And the second part is in quantum physics you have the effect of the observer. Dass praktisch der Beobachter am
Messergebnis dranhängt. Gell? So the observer influences the result. Sozusagen, also es gibt nicht ein Außen, was immer gleich ist, immer messbar So there's no outside that's like continuous and stable and always the same. ist, die normalen, wie wir das in Berufsschule lernen, sondern This is how we learned it in school or in business. der Quantenphysiker selber seine Intention entscheidet, zum Beispiel, ob er ein Elektron als Masseteilchen sehen will oder als Informationswelle. So it's the intent of the researcher if you perceive an electron as a wave or as a particle. Und der Übergang von Welle zu Materie ist da fließend. Und deswegen So this transition from wave to matter is really flowing, it's not stable. brauche ich diesen Input, auch diesen Prozess mit dem Unternehmer, So this input I use if I work with somebody from business. damit nicht nur eine leblose Software dahinter läuft, sondern dass das Ganze auch lebendig und kraftvoll in einem. So it's not a software that's like mechanical and lifeless that runs in the background. It's very full of life, what we do. Hast du auch schon Unternehmer erlebt, die auch in ihrer Persönlichkeit, in ihrer persönlichen Entwicklung Schritte gemacht haben? Did you also experience that managers did steps in their personal development while doing this work? Also das ist meistens nach einer gewissen Zeit vermischen sich persönliche Dinge mit geschäftlichen Dingen. Hängt Yeah, usually after a while the personal things and the business things start intermingling. vielleicht damit zusammen, dass ich ja, die Geschäftsführer gut da abholen kann, wo sie sind. Gell? Und es sind ja auch Menschen wie It's important to pick the CEOs up at this point where they really stand. wir alle gell? Mit ganz normalen Nöten. Gell? I mean, there are people like each of us with needs. Wenn da mal ein bestimmtes Vertrauensverhältnis ist, dann kommt es meistens auch in anderen Bereichen an. Gesundheit, So when trust is established, then very often other parts of life show up, their health welcher Art zum Beispiel, oder kommunikativer, partnerschaftlicher or communication or relationship with their partner. Themen. Das spielt ja dann auch letztendlich immer auch eine Rolle. Gell? And in the end, all this matters too. Nicht zu unterschätzen. Though this should never be underestimated. Hinter jedem erfolgreichen Unternehmer steckt eine starke Frau, sagt man zum Beispiel. There's a saying that behind every successful businessman, there's a very strong woman. Solche Dinge spielen natürlich auch so. So these things really matter a lot. Da bei dir eine ganz große Freude, dies zu tun. I feel there's a very big joy within you for being able to do this. Wie bist du denn auf Quantenphysik gekommen? How did you encounter quantum physics? Da habe ich selber, also ich meine, ich habe die Dinge, die ich so mache, selber durchgelernt. So, Well, usually things I do, I learned them through myself. sozusagen manchmal mehr unfreiwillig als freiwillig. And very often this was not on a volunteer base. Und mir ist im Jahr 2007 was richtig Heftiges passiert. Ich And in the year 2007, something really big and hefty happened to me. habe da innerhalb von 4 Wochen habe ich meine damalige Frau, unsere gemeinsame Firma, und ich bin ausgezogen auf das. So within 4 weeks, I left my former wife. We stopped the company we had together. I moved out. Haus verloren. Das war I lost the house. also out of the blue innerhalb von 4 Wochen. So really out of the blue, within 4 weeks. Stand ich da mit knapp 50 Jahren da vor einem ziemlichen Loch. Irgendwo hat I stood there, I was about 50 years old, and there was a big hole. echt Panik, wo es lang geht. Gell? And I really had a panic. I didn't know how is this going to evolve. Und also meine Frau war in Kur und hat ihren Kurschaden gleich mit heimgebracht, gell? Mit in die Firma gebracht, also das war eine
Beratung, die sie geleitet hat. So my wife was gone for a health treatment, and when she came back, she brought her dearest she met there with her, In die Firma and she brought him into the company. gebracht, das war eine Personalberatung, die sie geleitet hat, oder wir gemeinsam. We had a personal consulting company. Auf jeden Fall, dann bin ich über einen Zufall oder wie auch immer auf jemanden gestoßen, der diese Methoden anwendet. And then through one of these accidents that happened in life, I met somebody who was using these methods. Die ich jetzt auch mache. Ich habe diese Technik an mir ausprobiert. These methods I'm using now too, and I tested this technique on myself. Und dann bin ich einfach statt der erwarteten Depression und langen Sinnsuche und Therapie und so weiter, So instead of entering a depression and looking for the meaning of life and starting therapy, bin ich dann innerhalb von 3-4 Monaten einfach rausgekommen aus diesem Loch. Ja, I climbed out of this hole again within 3 or 4 months. das war eine richtige Schnellgeburt oder einfach ein großer Wechsel in der ganzen Energie und So there was a huge shift in energy and like a very quick rebirth. bin dann richtig so in meine Zielrichtung gegangen. Und das war sehr gewaltig So I really found my direction of life, einfach. Das war sehr stark, ja, and that was very strong, quite awesome. was sowohl auf der menschlich-persönlichen Ebene als auch auf der Be it on the personal human level Business-Ebene, was as well as on the business level. mit mir passiert ist. Und das ist natürlich eine irre Power, die da freigesetzt worden ist. And there was a huge force that got liberated through this. Da kann mir niemand was vormachen, dass es nicht funktioniert oder wie auch So nobody could talk me into this is not working, immer. Ich weiß da sehr genau, wovon ich rede. Und das ist because I really know what I'm talking about. natürlich auch das Material, was ich mitbringen kann bei der ganzen Sache. And I also know the material that I can bring into this. Also das ist die persönliche Erfahrung, es Ja. funktioniert. Ja. So it's your personal experience. Yes, yes. Und auch später nochmal was ganz Praktisches erlebt. And then later on I experienced something very, very practical. Ich hatte, durch bestimmte Umstände bedingt, hatte ich früher sehr viel Angst vor der Kaltakquisition. Das war für mich immer ein rotes Tuch, dass man da eben abgelehnt wird. So due to personal history, I really was afraid of doing an acquisition without any background, Und man beschimpft wird oder wie auch immer, that you could be laughed at or that people could be unfriendly to you. was da alles da so der Verstand einem sagt. There was a really big fear, and my mind was telling me about all the risks. Und dann habe ich das über eine Kollegin einfach mal über solche quantenphysikalischen Methoden an mir. Es war eine 5-Minuten-Übung. So I did a 5-minute exercise with a colleague, and we worked with quantum physical techniques. Haben wir das dann einfach dran gearbeitet und So we just worked on this topic. dann hatte gerade so eine Aktion, wo ich das nochmal angehen wollte, und dann bin ich so einen richtigen Rausch reingekommen, was Akquisition betrifft. Ja, also ich bin durch Industriegebiete nie. So then I kind of entered like a trip. What concerns acquisition after this? Jede Tür rein, ob klein, ob groß, ich habe mich nicht mehr stoppen lassen. Und das I really went into every door in an industrial area, and I wasn't stoppable anymore. war dann schon auch faszinierend zu sehen, was so eine kurze Übung, ja, wo man ein anderer Berater Tage, Wochensätze braucht, um da And it was really fascinating to see such a short exercise, irgendwas zu verändern, where otherwise you would need days or weeks to change anything. wie das dann bei mir durchgeschlagen hat. How that really switched within me. Ja, und heute ist die Kaltakquise eigentlich meine absolutes Markenzeichen. Ich bin da And nowadays it's almost like a signature of my brand that I'm doing this acquisition with no background. einfach sehr, sehr gut drin.
That's something I'm pretty good at. und will es auch nicht mehr missen. Ja, und das sind natürlich so auch ganz praktische Erfahrungen, die jetzt nicht And all these experiences are very practical. jetzt irgendwie spirituell esoterisch sind, sondern They're not spiritual or esoteric, sehr praktisch in Firmen notwendig sind. Ja, das ist natürlich dann das, but when they're really needed in companies, ja, da zeigt sich einfach, wie die Materie einfach damit verändert werden kann. and you can show how really matter changes with this work. Du hast da Angst angesprochen, also wäre das überhaupt auch eine Methode, die man viel mehr anwenden könnte bei Ängsten? You talked about fear, so would this be a method you really could use specifically for fears? Also sagen wir so, ich erlebe es immer wieder auch selber bei mir, aber auch bei Kunden, dass wenn man diese ich nenne es Quantenbesendung macht, dass das wie Rückenwind ist im Leben. Well, let's put it that way. I experience this for myself and also for the clients that when I do this transformation on the quantum level, that this feels like a wind that pushes you from the back. Man hat wie so einen zweiten Akku hinten dran, der einem immer wieder unterstützt in You get like a second battery that keeps on supporting you when you need it. Prozessen, wo man vielleicht einfach normal immer ein bisschen aneckt oder Schwierigkeiten hat. Und So maybe a process which otherwise would have been difficult or you would have gotten stuck suddenly goes easy. Und wenn Ängste da sind, dann ist es leichter, einfach mit so einem Akku hinten dran einfach da durchzugehen. And when there are fears, you're glad that there's a backup battery that helps you through. Oder das Ganze einfach für sich aufzulösen. And maybe even they can dissolve. Ja. Und hast du da vielleicht eine kleine Übung, die man machen kann, wenn man da in so einer Situation ist? Would you have like a small exercise that you could do when you find yourself in such a situation? Jetzt es gibt eine ganz simple Übung, die jetzt eigentlich auch recht bekannt ist und so. Well, there's a very simple exercise that in the meantime is quite well known. Können wir ja auch zusammen machen. Gell? Und zwar, die ist auch bekannt, wie gesagt, aus anderen Bereichen. Man nimmt einfach mal die Hände und man hat hier so And this exercise is also known from other teachings. wenn man das Ende der Hand zusammennimmt einfach und dann sind die Finger genau aufeinander. So you put your two hands fingertip by fingertip together. Wenn man den längsten Finger nimmt, den Mittelfinger, sind die entweder gleich groß oder einer ist größer oder einer ist kleiner. And then you start looking about your middle fingers. Are they the same size? Usually one is a bit bigger and the other a bit smaller. Wenn man jetzt den einen nimmt, einfach der kleinere oder wenn sie gleich groß ist, ist es egal und sich nur einfach gedanklich mal den einen Satz sagt. And now you choose either the smaller one or if they have the same size, just one. Der Finger wächst. And then through your mind you start repeating the sentence, this finger grows. Das einfach mal so auf sich wirken lässt. Ja, dieser Finger wächst. Ja. And you keep saying that and keep experiencing how that feels when you say it. Das einfach spürt, wie die Wärme spürt, einfach ein Kribbeln manchmal. So you just feel what you feel. Maybe it's warm, maybe it's tingling. Das einfach mal 10 Sekunden einfach wirken lässt, ohne jetzt da sehr aktiv reinzugehen. Einfach nur And you don't really have to be hyperactive. Just allow this to act by itself for 10 seconds. diesen Satz, der Finger wächst, einfach So keep repeating this sentence, this finger grows. zu machen. Wenn man es dann wieder einfach diese Prüfung macht, ja, dann ist in 80% der And then if you re-examine now the fingers, in 80% bei mir ist jetzt auch der rechte ist fast 1 Zentimeter größer wie der is the formerly smaller one larger than the other one. linke. Gell. Und das zeigt einfach allein, was ein einziger Gedanke in der Materie ausrichten So this demonstrates what one single thought can cause in matter, kann, wie stark einfach das zusammenhängt. Gell. how powerful this is connected.
zusammen haben. Wenn man seine Gedanken Also about what possibilities we have there. in seinem Gedankenfeld einfach neu ausrichtet. Gell? Und auf der Just by in this field of thoughts, giving your thoughts a new direction. Ebene ist ein großes Gebiet, ein weites Feld, wo wir einfach durch unsere Prägung in Schule, Beruf, wir haben das einfach vergessen. That's really a vast field, and we have forgotten so much about it through society, through school, through our job. Diese Möglichkeiten, die einfach existieren. Gell? But these possibilities are around. Also das heißt, die Gedanken verändern, Ja, auch mehr auf Intuition wahrzunehmen. ja, ja. So that means changing your thoughts, maybe listen to intuition, yes? Ja, Denen mehr zu vertrauen. ja. And to trust the intuition more. Also diese Quantenphysik, das ist keine lineare Arbeit, so von Yeah, this quantum physics is not a linear work, A nach B nach C, so you don't go from A to B to C, sondern das ist eine multidimensionale Arbeit. Ja. but it's a multidimensional work. Das arbeitet nicht nur mit dem linken Gehirn, das arbeitet mit beiden Gehirnhälften zusammen. So you don't only work with your left hemisphere of the brain, you work with both hemispheres of the brain. In Verbindung mit dem Herz, das ist auch wichtig. And you connect this with the heart, which is very important too. Gell. Das Ganze ist auch sagen wir so, eine physikalische Sache. Wir wissen, dass das Magnetfeld des Herzens sehr, sehr stark ist. And that's also a physical story. We know that the magnetic field of the heart is very, very strong. Mehrere Meter rechts und links. Gell. Das You can perceive it several meters distance from the person. mehr Nervenimpulse vom Herz zum Gehirn gehen als And then we know that more nerval impulses go from the heart to the brain than the other way. umgekehrt. Gell. Und es geht einfach darum, diese Ebenen, die wir einfach teilweise verlassen haben, wieder And it's really about using those levels again that we have left, or part of us have left, zusammenzubringen. Gell. and to bring this all together. Und auch daran, sagen wir so, das auch ganz praktisch zu merken, was da für ein Einfluss im Grunde genommen stattfindet. And it's also about feeling on a very practical level what influence this has when you start bringing it together. Das heißt, wenn ich eine Vision habe, könnte ich auch mit dieser Vision diese mehr in die Materie bringen. Ja, So could that also work when I have a vision, that I could bring through this the vision into reality, into matter? ja. Yeah. Sie können einfach, wie gesagt, mit dieser Veränderung des Gedankenfeldes und diesem zweiten Akku hinten dran, mit diesem Rückenwind einfach So through changing this field of thoughts and through having this extra battery in your back, Dinge heute schneller und präziser in die Wirklichkeit reinbringen. you can bring stuff more precise and faster into reality. Oder wenn ein Konflikt da ist, dass er sich anders und neu löst. Or if there's conflict, that it resolves in a new and different way. Und das ist einfach so das Spannende an der Arbeit. Gell. And this is what makes this work so exciting. Das geht auch mit Projekten, nicht nur mit Geschäft. Es geht So this works also with projects, not only with business? mit allem. Es kann, also es sind Yes, it works with anything. alle Themen, wie gesagt, überall sind ja Quanten, das ist ja Any topic. Quantums are everywhere. ein Teil der Existenz. Gell. Das können sowohl materielle als auch immaterielle Themen sein. Das können So the topics could be material or even immaterial. Personalbereich Themen sein, So they could be from the personal part of the company, Finanzierungsprobleme. difficulties in financing. Das können Karriere-Themen sein, gesundheitliche Themen. Das It could be about the career, it could be about health. also sind alle Bereiche einfach da zu integrieren. All areas are there to be integrated. Was hat denn diese langjährige Tätigkeit, welche Auswirkungen hat die auf dein Privatleben gehabt? And what was the effect on this work you've been doing for many years on your private life, Wenn ich das fragen darf. if I may ask? Auf mein, ja, sagen wir mal so, ich bin
Sagen wir, ich bin jetzt viel freier und also ich kann sagen, mir geht es sehr, sehr, sehr gut, Well, I'm doing really, really well, and I have a lot more freedom, sowohl auf der persönlichen als auch auf der partnerschaftlichen Ebene. and that's on the personal level and on the level of partnership. So, es hat sowas wie, ja, es ist so eine gewisse Reife und eine gewisse Ruhe ist da eingekehrt. Well, there's a calmness. Ja. Wobei ich muss auch sagen, ich habe 6 Patchwork-Kinder großgezogen in meinem But let's say I helped 6 kids growing up, all patchwork families. damaligen Ehe. Das war schon ein richtiger positiver Gewaltakt und heute genieße So that was really a big thing to do, but it was very positive. ich mir die Zeit, wenn ich einfach mehr als eine Zweierbeziehung habe und kann aber definitiv sagen, dass der ganze Fokus, der Raum auch was Partnerschaft betrifft, deutlich genährt ist. And I feel that the space is really nourished for having a partner. But it also takes time. And I don't have too much time to do that. Und sehr, ja, sagen wir so, sehr insgesamt sehr angenehm ist. So it feels really comfortable. Du hast ja gesagt, du hast eine langjährige Meditationspraxis. You mentioned that you have a year-long experience about meditation. Bitte? Wendest du die heute noch an? Ja, also ich war Do you still meditate today? in den 80er Jahren war ich in der ganzen Osho Bhagwan Puna Bewegung Yes, in the 80s I was in this Osho Bhagwan Kuna movement. drin, habe das alles so mitgemacht, Puna und die ganze Amerika-Geschichte, die da war. Und das hat mich natürlich And I really was into that story with the United States, with Kuna. sehr stark geprägt. Gell? Witzigerweise, Osho, also Bhagwan hat mir damals schon den Namen Consciousness, Bewusstsein gegeben. And Bhagwan gave me the name consciousness already then. Ja, so als Sanskritname. Das ist mir heute noch sehr wichtig. Gell? Jetzt heute hat sich natürlich auch mein And somehow that's still important to me nowadays. Feld weiter ausgedehnt. Ich And nowadays my world has grown a lot bigger. habe andere Meister kennengelernt, I've met other masters, Meditationen, die frei sind, die aus sei es buddhistischen oder meditations that are a lot more free, be it from Buddhism anderen oder auch aus keltischen Regionen kommen. or Celtic regions or others. Gell? Und da hat sich einfach so eine Mixtur ergeben, die einfach, ja, wo ich einfach merke, was mir gut tut oder And now I'm using like a mixture and I feel what's doing me good nicht. Gell? Das Ganze ist nicht or mehr not. irgendwie eng oder so. Ich So it's a lot wider. nehme mir halt das, wo ich einfach weiß, was mir gut tut und was wichtig ist. Ändert I just take over what I feel is doing me good and what is useful for me. sich abends. Hat auch diese Quantenarbeit eine Auswirkung auf dein Körperbewusstsein? Does this quantum work also have an effect on your consciousness concerning your body? Ja, sagen wir mal so, die Möglichkeiten, einfach, sagen wir so, sich selbst zu heilen, sind natürlich deutlich, die wachsen natürlich. Yeah, one thing is that the possibilities to heal myself have clearly increased. Sehr mit diesen Methoden da gibt es auch immer wieder neue Entwicklungen. Gell? Yeah, these methods, they keep developing. Also sagen wir so, ich habe eine fast 100%ige Unabhängigkeit jetzt von Ärzten oder der But I'm independent of doctors, almost 100%, Schulmedizin. Gell? and from classical medicine. Hängt natürlich auch als Heilpraktiker mit meinem Background zusammen. And that also has to do with my background as a natural healer. Und sagen wir so, mein Körper ist sehr, kann ich sagen, der reguliert sich sehr selbst, sehr But my body really regulates himself gut selbst. Gell? and heals himself. Ich habe da zum Glück eine hohe Autarkie erreicht, gell? I'm very happy to be very independent on this. Was mir sehr wertvoll ist. Gell? Aber ich tue auch was dafür, mache Yoga, mache But of course I also invest for this. I do yoga. Karate, spiele Fußball und wie gesagt die Meditation.
I ride the bicycle, I play soccer, I meditate. Also ich bin da schon recht aktiv, aber es braucht es einfach auch, genau, I'm quite active, but this is necessary. in der heutigen Zeit. Ist auch Ernährung ein Thema für dich? So is nutrition also important to you? Ernährung ist auch ein Thema. Gestern, Yeah, nutrition is also a topic. also ich bin jetzt nicht klassischer Vegetarier Let's say I'm not a classical vegetarian oder Veganer or a vegan. oder so. Was mir wichtig ist, ist so, sagen wir so, Yoga der Ernährung. Für mich ist For me, it's like a yoga of nutrition is something important. wichtig, auch wenn ich was esse, dass ich das segne. Einfach If I eat something, I bless it. so dieser Ansatz, den auch von Emoto ist da vielleicht ein Thema, einfach, So maybe Emoto is a topic there. dass man gute Gedanken schickt, dass man das Sending good thoughts, Essen aufwertet, dass man sehr bewusst ist. that you really enhance what you eat, that you eat with consciousness. Das ist mir sehr, sehr wichtig. That's something that's really important to me. Weniger jetzt was, also ich habe da nicht so eine, ich esse auch mal ein Eis oder mal was Süßes. And otherwise, what you eat is not so important. I do eat ice cream sometimes sweets. Es ist mehr so diese innere Haltung, die ich dazu habe. It's more the inner attitude I have towards it. Und es ist ja bekannt, dass diese Energie dann auch sich auf das Essen auswirkt und And that is known that your energy transmits to what you eat. entsprechend einfach auch der Nährgehalt einfach deutlich besser ist. And so it's more nutritional strong when you're in gratitude. Das hat auch sehr viel mit Entwicklung des eigenen Bewusstseins zu tun. So this has a lot to do with development of your own consciousness. Wenn ich Ja. mit Anwendung auseinandersetze. Ja. When I really look closely to what is there. Yeah. Das ist ein starker Gewinn dabei. Oh, and you can gain so much out of this. Yeah. Viele können sich ganz schlecht darunter etwas vorstellen. Because many really have a hard time understanding what is meant with this. Wenn sich jemand da Mühe hat, sich damit zu befassen, hast du da ein kleines Bild oder eine kleine Übung oder ein And when somebody has difficulties following what you said here, do you have something like a exercise or a picture Hinweis, wie man sich das so vorstellen kann? that like could help? How this can be imagined? Es ist eine sehr mentale. Ja, also Because this is very mental work. ich mache es immer so, wenn ich jetzt einen Kunde habe, ich mache meistens die Erstbesendung immer erst kostenfrei. Ja. Well, when I have a client, like the first transmission, I always do for free. Weil ich will, dass die Person eine eigene Erfahrung macht. Because I want this person to have an own experience. Gell. Und wenn die merkt, dass da einfach was ist, was sich dann verändert in dem Zeitraum, dass man das And when they realize there is something that is changing in this time, mal eine Woche macht oder so, when you do this for a week, let's say, dass ein Schlüsseltraum passiert, dass ein großes Thema sich plötzlich auflöst. that suddenly a key event happens, maybe there's a big topic that suddenly is gone, Gell. Dann lohnt sich natürlich, dann brauche ich nicht mehr zu argumentieren. then I don't need to discuss with them anymore. Einfach, gell. Also dann ist der Groschen gefallen und dann lohnt sich auch für mich, dass Then they understood, wir einfach weiterarbeiten. and then it makes sense continuing to work. Gell. So als Hilfe vielleicht als Bild, so das Ganze hat ja auch sagen wir so, ist ja nichts Neues. Es gibt im Grunde Well, and maybe as a picture, as a support, all this is nothing new. ist ja nichts Neues auf der Erde, sondern There is nothing new on earth. es sind ja auch altes Wissen, was neu sich immer wieder zeigt und This is all old knowledge that keeps on surfacing from time to time. so ein bisschen Ähnlichkeit hat meine Arbeit so mit so einer klassischen alten tibetischen Gebetsmühle. So my work is a bit similar to these prayer mills that you find in Tibet.
sondern ich habe I'm just not the monk sitting in front of them and reciting eine prayers. Software einfach, die die Arbeit I have a software that's doing this work, macht, gell? Auch wo sehr präzise Daten hinterlegt sind in dieser Gebetsfühle, and there are very precise data in this software. ist ja ein Zettel drin, wo für jemand irgendeine Fürbitte drin ist. In this prayer mill, there's usually a little piece of paper where there's the person mentioned and what should happen. Gell? Und das Ganze ist da nicht jetzt mit Religion gekoppelt, sondern mit Bewusstseinsentwicklung. Gell? And it's not a link to religion in my case, but with development of consciousness. Aber sagen wir mal so jetzt so, dass, wenn man das als Vergleich nimmt, einfach zu einer alten Tradition, dann But just to draw an analogy to an old tradition, kann man da so ein bisschen Ähnlichkeiten drin feststellen. then you could see similarities in both cases. Damit, wenn sich jemand ein Bild braucht, um sich das vorzustellen, wie So if somebody needs a picture to imagine, das funktioniert. Also du würdest auch sagen, das ist eine der neuen Heilmethoden you would also say that this is one of the new methods for healing, der neuen Zeit. one of the methods for the new time. Ja, also für mich ist, wie gesagt, ich habe einen Schwerpunkt aufs Business gelegt, weil ich Yeah, for me, I put like the focus on business glaube einfach, dass dort Multiplikatoren sind. Jeder because I think there are people that multiply. Geschäftsführer, jeder CEO, jeder Aktienvorstand, Aktienführer ist ein Multiplikator. Each CEO, each person in leading management, each person involved in financial business Und wenn can multiply. er hat das ganze morphische Feld seiner Mitarbeiter, seiner ganzen Firma in sich drin. Und And then they change the whole morphic field of the whole company, of all people that work there. wenn da sich was ändert, ja, dann kann man einfach sehr schnell Dinge verändern. And if something changes there, things change really fast. Ja. Und man kann das sehr tief dann auch gehen in das Feld einer Firma rein. And you really can enter a field of a company deep, deep. Das macht dann sehr viel. Gell. And that changes a lot. Das ist ein anderer Ansatz, wenn ich jetzt einen einzelnen Klient habe, was auch wichtig ist. Gell. Aber ich versuche And it's a bit different if I have a single client, which is important too. einfach Dinge mehr auf der globalen Ebene zu ändern. But I tried changing things on the global scale. Das bedeutet auch, wenn du das mit dem Kopf der Firma tust, das hat eine Wirkung auf die Basis. And that means when you do it with the head of a company, it has an effect on the base. Da kann man auch Teamentwicklung auf diese Art und Weise. Ja, genau, ja. So you also can support team development like this. Yes, yes. Also wäre das eigentlich für jeden Coach, Berater, Supervisor eigentlich auch eine So this would be really good for any coach, supervisor, consultant. Technik, die Es ist eine zusätzliche Hilfe und Yeah, that would be a additional help, a good technique for them. macht einfach bestimmte Prozesse viel leichter ein. And really takes care that certain processes suddenly go very easily. Auch wo man sonst vielleicht mehr Manpower, Zeit braucht, um And otherwise you would need more manpower, more time das Ganze nach vorne zu bringen. Ja, to get the whole thing going. auch was Gesundheitszustand in Firmen, manche haben ein großes Problem mit, dass die Mitarbeiter krank sind, And also, like, there's a big problem sometimes that so many people are sick in a company again and again, Burnout, mit Stress zu tun. with burnout, with stress. Auch da kann man sehr gut einfach darauf einwirken, dass sich einfach das Level der Zufriedenheit der Mitarbeiter deutlich erhöht. And there also you can change a lot, so the level of happiness in the company increases a lot. das finde ich ganz, ganz spannend. Normalerweise That sounds really interesting. muss man ja mit den Leuten alleine arbeiten, während Usually you have to work with each person individually, Ja, man lernen möchte. Und hier benutzt du das morphische Feld. and here you just work through the morphic field. genau. Ja, ja. Wie gesagt, manchmal reicht allein schon die Veränderung
dysmorphischen Feldes. Manchmal braucht es As I said, sometimes it's enough just to change the morphic field, natürlich auch eine zusätzliche Arbeit mit einzelnen Personen. Gell? and sometimes there's more work needed with individual persons. Das hängt auch ein bisschen von der Situation ab. Gell? It really depends on the situation. Es gibt auch Firmen, da haben wir auch sehr gute Belege. Da ist beispielsweise war das Firmengebäude auf einem alten Friedhof drauf. And for example, there was one company, and we have documented this, where the building was on an old cemetery. Oder wo irgendwelche Kriegsszenen waren immer, ja, und sowas ist dann immer schwierig. And so there were many stories, war stories in there, and that can be quite difficult Da Ruhe reinzubringen, to bring peace into such a situation wenn man sowas nicht ausgeglichen hat. Gell? and to balance this. Arbeitest du mit jemandem noch zusammen oder machst du das alleine? Do you work with a partner, or do you do this all by yourself? Ich habe schon, sagen wir so, Kooperationspartner aus verschiedenen Bereichen. Yes, I do have cooperation with partners from different areas, Aber sagen wir so, das Eigentliche, so das Kerngeschäft, das mache ich ausschließlich allein. but the core business I do is this for myself. Ist auch, sagen wir so, jetzt in dieser Phase meines Lebens mache ich das sehr gerne, mal was Eigenes. It has to do also with the phase I'm going through in life. I really like doing something for myself right now. Ich habe früher viel so Gemeinschaftsprojekte gemacht und im Moment genieße ich das sehr, einfach was Eigenes entwickelt zu haben. I really enjoy this, having developed something by myself and using it for myself. I used to do a lot of community projects in earlier days. Was nur meine Erfahrung einfach widerspiegelt. Ja. So this reflects my experience. Ist auch mal schön, was einfach zu tun, was Ja. einem gehört Ja, und genau. aus sich selbst heraus sich auch entwickeln. Genau. Yeah, it sometimes feels so nice just to do something that comes out of oneself and to develop oneself. Yeah. Genau, ja. Hast du noch für ein kleines, hast du ein Motto für dich, ein Lebensmotto Would you have like a motto of life for yourself? oder ein Lebenssatz, so Or a sentence that carries you through life? etwas, wo du dir immer wieder sagst, wow, super. Or you keep repeating it yourself and say, wow, great. Ja, sagen wir mal so, ich sehe schon, für mich ist so ein Satz wichtig, jetzt Bewusstsein ist die neue Währung. Well, one sentence that's important for me is consciousness is a new currency. Einfach so zu sehen, dass jetzt nicht allein jetzt das Äußere ist, materielle, sondern dass einfach das Bewusstsein einfach ein Träger ist von Just to become aware that it's not only about the material part, but that consciousness carries Veränderungen und diesen Weg zu gehen consciousness carries change, and to walk this path und jetzt einfach, sagen wir so zu verfeinern und zu optimieren, da ist aber auch bei mir noch nach oben ist das eigentlich. and to optimize this and to really get into this. Ist offen, gell? Das ist natürlich I mean, that's now close towards the top. I'm still moving. für mich schon eine große Herausforderung und eine ganz, ganz spannende Aufgabe. And it's a really big challenge, but it's a very exciting task. Also wo auch viel Herzblut dazugehört und auch viel Empathie und Liebe. And of course, there's a lot of empathy, a lot of my love in there. Zu der Arbeit ist natürlich auch wichtig. Gell? Es ist nicht nur jetzt irgendwie die Quanten, das Physik ist ja auch so ein bisschen was Neutrales, sondern So it's not only quantum physics, which is something neutral, es muss ja auch mit Leben gefüllt werden. and it needs to be filled with life. Ja, aus deinen Worten merke ich, dass wirklich viel Engagement, viel Motivation, viel Yeah, I hear there's a lot of engagement, a lot of motivation from you when you talk, Herzblut dabei. Ja, and really a lot of love from the heart. ja, Das ist ein Bestandteil der neuen Währung. Ich finde die wunderschön, diese That's beautiful. Consciousness is part of the new currency. ja, gut, gut, ja. Yeah. sehr, sehr schönes Motto, das wir gerne
weitergeben. It's a beautiful motto, and we love passing this on. Ja, ja, okay. Hast du den Leuten noch eine Botschaft? Möchtest du noch etwas Spezielles noch hinzufügen? Is there a message you would have for the listeners? Is there something you would like to add? Naja, sagen wir mal so, ich sehe mich natürlich auch eingebettet in einen größeren Bewusstseinsprozess, der Well, let's say I see myself embedded into a larger process of consciousness im Moment stattfindet, that is happening right now, der jetzt über mein kleines Ego hinausgeht, gell, and it's going far beyond my little ego. wo ich schon einen Eindruck habe, dass, sagen wir mal so, die lineare Zeit, die man sich vorstellen kann, wie eine 9-monatige Schwangerschaft, And I really have this impression that linear time that can be imagined like a pregnancy that lasts 9 months, nur die hat jetzt schon ein paar Jahrhunderte angedauert, dass and that lasted already a couple of centuries, das jetzt gerade dreht hin zur Geburt, was dann that this is twisting now towards giving birth. auch viel mit Chaos, mit Schmerzen, mit Neubeginn zu And of course, there's a lot of chaos, a lot of pain, a lot of new beginnings involved. tun hat und dass wir aber gerade genau an der Stelle sind, wo dieses lineare Denken nicht mehr ausreicht. And we are exactly at this time point where we start to realize that linear thinking all by itself is not enough. Ja, und weil einfach die Existenz was Neues haben will und ist dieser große And existence is calling for something new. Bewusstseinssprung. Ja, und And there's this big quantum leap in consciousness. da bin ich schon einfach dabei, die Leute wachzurütteln oder And there I'm really also part of those that wake people up. einfach den einen Sinn zu geben, einfach ein Verstehen, was da gerade passiert. Gell? Das And to call forth the understanding and show there's a meaning behind all the things that are happening right now. oder einfach Wege findet, um da für sich einfach, weil es auch eine herausragende Möglichkeit der Transformation ist. Gell? And just to find a path for oneself and to realize this is a big, big chance of transformation. Das wahrscheinlich nur alle paar tausend Jahre passiert, And probably something like this happens only every 1,000 years. dass man das wirklich optimal nutzen kann. And that this can really be used to the optimum. Also ich spüre da auch viel Vertrauen I feel there are lots of trust Ja, in die neue Zeit, in the new time Änderungen. and in the changes. ja, Yeah. Wir danken dir ganz, ganz herrlich, Werner. okay, Thank you so much, Werner. okay, Und für die neue Währung. okay, And all the luck for you and for the new currency. okay. Danke vielmals. Thank you. Gerne, ja. It was my pleasure.